What are you going to say? If you want cook soup, now what are you going to say? If your head is hot, now what are you cool on? Tomo bandaba, oh milomalo. If your child they grow, what I can go use? If water kill your child, now what are you going to use? No. Told me back mama well, oh me not do malo. Oh someone to the shake, oh malo me oh, nothing without water. Oh someone to the shake, oh malo me oh, me you water. Sasa sisi tumekuja kutizama haya matatizo ya maji huko tu sisi kwa majirani wetu. Sasa huku hili tatizo la maji liko kwa muda gani mpaka sasa hivi? Kwa muda mkubwa sana kwa kweli. Kwa miaka 5, 4. Huku miaka 5 linafika kwa muda kwetu huku. Sasa vipi kuhusu visima? Kwa sababu naona visima vinachimbwa kwa nguvu ingawaje ardhi yenyewe ni ya jiwe. Unajitahidi watu kuchimba visima. Sasa hivi visima havina maji sasa hivi au vipi? Visima maji havina. Hata kidogo. Hata kidogo. Tumesema visima vipe hivyo hapo vilipia maji hatujapata. Na mawe. Sasa ambao wanatumia muda sana kwenda kuchota maji ni wanaume au ni wanawake kwa mtao hapa? Wanaume, wanawake mchanganyiko. Mchanganyiko. Sasa muda wa kusoma anakuwa anapata kweli mwanamke muda wa kusoma anapata kwa sababu ile itakuwa muda wote huko katika maji. Hawana usomaji, ndani ya maji tu. Poleni sana na kazi hii.
Amina, tutapona. Mungu atajalia yataondoka iko siku. Asante mama. Majani yanaota na maji yanakwenda, nitafurahi ukicheka kuliko kusononeka. Hamna kazi nyingi tabu. Tufanye nini jamani? Tusaidieni. Tabu namna hii, maji hamna kisimani. Maisha kama tu. Unaelewa? Iko maji kwa bomba. Ndani ya bomba tabu. Shida kwa siku moja, wiki kwa siku moja, pengine mwezi isiaje jamani. Huko njina wapati chochote. Na kisima nacho shida maji. Hamna maji tabu, waje kae hapa muda kidogo ndio wapate maji. Kama ndio 5, 6, 7, 10 mwisho. Mpaka pengine mpaka kesho. So lazima uende wapi? Maji wende Matonga kama wakatafute visima vingine kama viko maji na kisima wende bondeni, hasa kisima kinachotoka maji. Lazima ubebe. Ubebe Kwani? Kazi kubeba ni kazi ya nani? Kwa kina mama. Kina mama. Zaidi. Kazi. Na labda watoto pia na watoto pia wanabeba wabeba. Kila siku. Kila siku tunaenda kufanya. Kila siku. Nini mwanafanya nini kwa vio hapa? Kwa vio. Vio hapana, mwingine wamo, mwingine hawana. Wengi hawana. Wanafanya nini? Wanaenda huko mapolini. Ninaenda zangu bila kulia, ukiniomba kubaki nitaanza kulia. Simbilimbili mbang bang bang bang. Sasa nakuona na ndoo kichwani sasa hivi na beseni mkononi, kulikoni? Kwani maji hakuna huko ya mfereji? Hatuna mfereji, hala kisima tunafuatia. Sasa hiyo maji ya mfereji haja kuwahi hata siku moja kuwepo au yalikuwepo baadaye yakakata? Siepe tu kwa kipindi cha mvua huwa yanatoka siku moja moja. Kipindi cha kiangazi cha jua hatupati hata yakae mwaka mzima, miaka mitatu tumekaa hapa na maji. Sasa mnategemea maji gani? Sasa hicho kisima huwa mnachukua muda gani kuchota ili kupata maji? Masaa marefu, manake uondoke Mikuni mpaka huko juu kidogo. Ni mbali sana kutembea. Sasa unakuwa unachoka sana kubeba na manani. Choka mwanangu, choka. Sasa ni kuacha ukapumzika kwa sababu unaonyesha kweli umechoka na kwa nini huruma sana. Tuombe Mungu litatizo unanichanganya. Maisha wote wawili tulipanga. Shida ni nyingi hatujakosana. Haingekuwa hivyo unapenda upendi mpenzi tuachane na hivyo ilivyo. Hizi sana ninateseka ndani moyoni mimi nauma. I got to go. Kangende. I need to go. Sitaweza. Sana utaki change na wana umeshindwa kubadilisha. I got to go. Kangupowe. I let you go. Mkwano unaniumiza sana ninateseka ndani moyoni mimi nauma. I got to go. Kangende. I let you go. Sitaweza sana utaki change na wana umeshindwa kubadilisha. I got to go. Kangupowe. I let
changu na mimi nikupe chako, kama unipendi hilo ni pako. We got a lot of issues to settle, pamoja twende mseto. Love me baby, I will love you back. Scratch my back, I will scratch your back. Not this way, unapenda upendi. Unaniumiza sana, ninateseka, nani moyoni mimi nauma. I got to go, kanende, I let you go. Sitaweza. Nimesubiria sana, utaki change na wana umeshindwa kubadilisha. I got to go, kakupoe, I let you go. Mkwano, unaniumiza sana, ninateseka, nani moyoni mimi nauma. I got to go, kanende, I let you go. Sitaweza. Nimesubiria sana, utaki change na wana umeshindwa kubadilisha. I got to go, kakupoe, I let you go. Mkwano, nunya. Together, maybe now we're to forever. Need you, maybe now we're not to let you. To perform the shit that's not this and you man it to see my listen now. Girl, every woman for a man, love me, I love you, but I not what I want. Girl, he's another tune than me sing over a tune and this one girl. Girl, never worry about it. Every time you come up, I'm gonna sweet it. This one, on the man, love me. Music kama ya mimi sana ninateseka nani moyoni mimi nauma. I got to go kanende I let you go. Sitaweza sana utaki change na wana umeshindwa kubadilisha. I got to go kanende I let you go. Mkwano unaniumiza sana ninateseka nani moyoni mimi nauma. Sasa nimekuja maswali kwako wewe kwa sababu hapa Matemwe tuna matatizo ya maji. Sasa haya matatizo ya maji yameanza toka lini kwa upande huo ni? Matatizo ya maji kwa kweli sisi ni kama mwaka wa 10. Sasa kama wewe ni mwakilishi, vipi tatizo hili? Tatizo la maji tumechukulia kwamba tumezungumza katika lakini kutokana na hali ya mashine zetu zilizopo inaonyesha kwamba mashine ambazo hazikidhi haja ni mbovu, tena hazina nguvu za kutumika maji katika sasa tumezungumza kwa serikali wakati 20 pia wakati mwingine unakutia maji hujayakuta. Poleni sana. Kwa hivyo kuna sehemu hizi 12, 11 kama hichi hapa tunachokuwa 12. Kwa hiyo kile pale ni 12. Sasa vipi kuhusu elimu na wanawake? Kwa sababu time zote utakutia na video vyao ama wanaume nao na madumu, lakini mara nyingi nakutia wanawake hawatuti visimani. Sasa vipi kuhusu elimu? Hatuoni kama tunapotezea muda wao wale pale? Wanawake ndio wako nyumbani, wanaume wanakwenda kuchuma. Sasa nazungumzia kuhusu utekaji wa maji kwa sababu time zote unamkuta mwanamke yupo kisimani, yani hatuti kama maji naye yupo time zote pale. Sasa vipi tunamtulaji kuhusu elimu? Kweli anao muda kwenda kujisomea pengine masomo yake? Ndio. Pale maji hakai kutwa eti. Wanaweka kwa time. Lakini ndo muda mkubwa anaotumia pale kisimani zaidi ya kusoma. Muda mkubwa wanaotumia, lakini sasa muda mkubwa wenyewe kwamba aidha kusoma anachukua kwa wiki, kwa siku 2, au kwa wiki, kwa siku 3 anachukua hivi. Lakini hafululizi moja kwa moja kwenda kusoma au kuteka maji. Maji anachukua na kusoma na soma. Sasa tatizo la kukata kwamba uende kwa wiki mara moja au mara 2 ni maji na linachangia. Ndio, ni maji. Kwa sababu maji wakati mwingine anachangia kwa sababu anakuwa maji ili yapate pale. Ili makazini na ajue atafanya nini. Mke wake amemtoroka, rafiki zake wanamcheka, shida amepata nyingi amechoka.
dunia anajuta. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Maisha mwendo ni pole, ukipata shida leo usikonde. Wengi wako kama wewe usijali, acha kulia kimaisha makali. Tizama kwanza uone kesho, usikonde uwape vichekesho. Maisha itakuwa na matatizo, muombe Mungu atakupa uwezo. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Hizo shida usifikirie uko nazo peke yako, labda Mungu anakuletea kesho. Huwezi jua kama leo sio yako, kwa hiyo masikini usikonde, labda kesho utapata. Mungu alipanga maisha kama karata, unapanga na yeye anapanga. Shida za dunia ninakwambia, acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Acha kulia shida za dunia. Naam, brother wangu nakuona na tayari na wewe umeshika madumu na baskeli unahudumia jamii sio? Sasa kazi hii kwa kutwa unakuwa unaifanya mara ngapi? Hii kama mara 6 kidogo. Kwa siku mara 6. Una nguvu kiasi gani kaka? Ndio hivyo. Kwa kuwa unakula kushiba yani, kwa sababu nikiangalia madumu matatu na baskeli, nikiangalia na mlima ule mkubwa sana, ni kupandisha na baskeli peke yake mtihani. Sasa umechukulia hatua gani hii? Umeridhika na hii hali wewe? Nitafanya nini? Sasa hii hali viongozi hawajaiona kweli kusaidia? Sasa unaambia nini jamii kuhusu swali hili? Au viongozi unaambia nini? Kwa hiyo huna cha kufanya, umekubali matokeo, si ndio? Sasa ninachokushauri usikate moyo. Kikubwa watani viongozi, wasikilizeni kile ambacho wanasema. Then who is to blame? Who is behind this? Who is in the shadows? Who lets the flame of this raging inferno and watches from her windows? What we need is justice, justice. Will you come help me find this? What we need is justice, justice. Will you come help me find? Ali Juma Ali, kazi wa Kihogoni. Karibu na mimi. Na shida yetu maji. Maji tumechimba kisima pima 20. Maji hatujakuti, yaani kwanza chini. Tunakuta vijiji. Kwa hiyo shida jiwe kuangwa kuchimbwa. Kwa hiyo wanatoka kule wale wanakuja mikuu. Kwa hiyo shida. Who is behind this? Who is in the shadows? Kamoni bibi zangu, hili tatizo la maji lipo kwa muda gani hapa kijijini penu? Hapa petu. Wakati Kihogoni. Lakini sasa maji ya bomba hakuna, maji ya mfereji kwani huko nini? Hakuna baba, hakuna. Sasa kwa leo mnatumia maji ya kisima? Ya kisima, na visima ndio kama jamii mimi na haikika. Trying to make an extra shilling or two. The progress of students, it means nothing when there's no bread on the table, no money for shoes.
So they take to the streets in demonstration, saying something isn't right with this equation. But the singing is stifled by rungus and rifles, uniformed police, here to keep the common peace. So who is to blame? Who is behind this? Who is in the shadows? And who lights the flame of this raging inferno and watches from high windows? Oh, I hear the policemen are taking position. The students are